Good morning, dear students. Welcome back to the next section of our first chapter, Revolutions that Influenced the World. In the last class, we have discussed about French Revolution and Latin American Revolution. Today, we are going to discuss about Russian Revolution. Here we can see the words of one of the characters in The Mother, the novel written by the famous Russian writer Maxim Gorky. We are workers, people by whose labor all things are made, from children's toys to massive machines, yet we are people deprived the right to defend our human dignity. ഞങ്ങൾ തൊഴിലാളികളാണ്. കുട്ടികളുടെ കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ തൊട്ട് കൂറ്റൻ യന്ത്രങ്ങൾ വരെ സർവ്വതും നിർമ്മിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ അധ്വാനം കൊണ്ടാണ്. എന്നാൽ അതേസമയം തന്നെ സ്വന്തം മനുഷ്യാഭിമാനത്തിനു വേണ്ടി പൊരുതാനുള്ള അവകാശം പോലും നിഷേധിക്കപ്പെട്ടവരാണ് ഞങ്ങൾ. Anyone can exploit us for their interest. At present, we want to achieve a degree of freedom which will eventually enable us to take all power into our own hands. ഞങ്ങളെ ആർക്കു വേണമെങ്കിലും അവരുടെ കാര്യസാധ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കാം. കാലാന്തരത്തിൽ മുഴുവൻ അധികാരവും സ്വന്തം കയ്യിലെടുക്കാൻ കഴിയത്തക്കവണ്ണമുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് ഞങ്ങൾക്കിപ്പോൾ വേണ്ടത്. Our slogans are simple. Down with private property. All means of production in the hands of people. All power in hands of the people. No one except from works. ഞങ്ങളുടെ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ ലളിതമാണ്. സ്വകാര്യ സ്വത്തുടമ സമ്പ്രദായം നശിക്കട്ടെ. എല്ലാ ഉൽപാദനോപാധികളും ജനങ്ങൾക്ക്. എല്ലാ അധികാരവും ജനങ്ങൾക്ക്. അധ്വാനം എല്ലാവരുടെയും ചുമതല. Now you can understand that we are not just writers. We are revolutionaries and will go on being revolutionaries as long as some people do nothing but give orders and the others do nothing but work. ഞങ്ങൾ വെറും കലാപകാരികളല്ലെന്ന് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാമല്ലോ. ഞങ്ങൾ വിപ്ലവകാരികളാണ്. ഒരു കൂട്ടർ ആജ്ഞാപിക്കാൻ മാത്രവും മറ്റൊരു കൂട്ടർ പണിയെടുക്കാൻ മാത്രവുമുള്ള കാലത്തോളം ഞങ്ങൾ വിപ്ലവകാരികളായി തുടരുകയും ചെയ്യും. What can we understand from these words? We can understand the plight of farmers and workers in the 20th century and their aims are reflected in these words. Okay. The farmers and workers, their aims are reflected in these words. What else can we understand from these words? We can understand some demands through the words. The farmers and workers demanded some things. They demanded abolish the private property system. From these words, they demanded many things. One among them is they demanded abolish the private property system. Then another one was everyone has to work. Everyone has to work. Then next one, power must be in the hands of people. Power must be in the hands of people. ഇപ്പൊ നമുക്ക് റഷ്യൻ റവല്യൂഷന്റെ സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സമയത്ത് റഷ്യൻ സൊസൈറ്റിയുടെ അവിടുത്തെ കണ്ടീഷൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്
ഈ ഒരു വേർഡ്സിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുക. അപ്പൊ അതിലൂടെ അവര് കുറെ കാര്യങ്ങൾ അവര് ഡിമാൻഡ് ചെയ്തിരുന്നു. ഫാമേഴ്സും വർക്കേഴ്സും കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഡിമാൻഡ് ചെയ്തിരുന്നു. അവരുടെ ഡിമാൻഡ്സ് ആണ് ഈ പറഞ്ഞത്. അബോളിഷ് പ്രൈവറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി സിസ്റ്റം, പ്രൈവറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി സിസ്റ്റം അബോളിഷ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ എവരി വൺ ഹാസ് ടു വർക്ക്, എല്ലാവരും വർക്ക് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത്. പിന്നെ പവർ മസ്റ്റ് ബി ഇൻ ദി ഹാൻഡ്സ് ഓഫ് പീപ്പിൾ, അധികാരം ആർക്ക് കൂടി വേണം? ജനങ്ങൾക്ക്, അല്ലെ, പീപ്പിൾസ്, ജനങ്ങൾക്ക് കൂടി വേണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു അവര് ഡിമാൻഡ് ചെയ്തിരുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വി ആർ ഡിസ്കസിങ് അബൌട്ട് ദി റീസൺസ് ഓഫ് റഷ്യൻ റവല്യൂഷൻ. വാട്ട് ആർ ദി റീസൺസ് ഓർ സർക്കംസ്റ്റാൻസസ് ഓഫ് റഷ്യൻ റവല്യൂഷൻ? Reasons or circumstances. Circumstances of Russian Revolution. Russia was ruled by Tsarist emperors. Russia was ruled by, in that time, Russia was ruled by Tsarist emperors. Then the farmers and factory workers in Russia led a tragic life under the autocracy of Tsarist emperors. Farmers and factory workers, they led a tragic life under the autocracy of Tsarist emperors. എന്താണ് autocracy? അപ്പോൾ റഷ്യ ഭരിച്ചിരുന്നത് സർ ചക്രവർത്തിമാരാണ്. അവരുടെ ഓട്ടോക്രാറ്റിക് റൂൾ, അതായത് അവരുടെ ഏകാധിപത്യ ഭരണം, ആ ഒരു ഓട്ടോക്രാറ്റിക് റൂളില് ഫാമേഴ്സും ഫാക്ടറി വർക്കേഴ്സും വളരെയധികം ദുരിതം അനുഭവിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ റീസൺ. ദെൻ അനദർ റീസൺ വാസ് ദി ലോ അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രൊഡക്ഷൻ. അപ്പോൾ റഷ്യ വാസ് റൂൾഡ് ബൈ Tsarist emperors. Then the farmers and factory workers led a tragic life. Farmers and factory workers. Then another reason was low agricultural production. Low agricultural production, it was affected the farmers' income. അപ്പോൾ ലോ അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ആയപ്പോൾ അത് ഫാമേഴ്സിന്റെ ഇൻകത്തിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്തു. ദെൻ ദേ പെയ്ഡ് എ ഹ്യൂജ് ടാക്സ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് എന്താണ്, വലിയൊരു എമൗണ്ട് ടാക്സ് ആയിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ദെൻ അനദർ വൺ വാസ് റഷ്യ വാസ് റിച്ച് ഇൻ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ്, ബട്ട് ദെയർ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രൊഡക്ഷൻ വാസ് മീഗർ. Most of their industries were controlled by the foreigners. മറ്റൊരു റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, റഷ്യ വാസ് റിച്ച് ഇൻ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ്. അവർ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സിൽ റിച്ച് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദെയർ ഇൻഡസ്ട്രീസ് വെർ കൺട്രോൾഡ് ബൈ ഫോറിനേഴ്സ്. അവരുടെ ഇൻഡസ്ട്രീസ് എല്ലാം തന്നെ കൺട്രോൾ ചെയ്തിരുന്നത് ആരായിരുന്നു? ഫോറിനേഴ്സ് ആയിരുന്നു. അനദർ റീസൺ ആണ് ഇത്. ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഇത് കൺട്രോൾ ചെയ്തിരുന്നത് ആരായിരുന്നു? ഫോറിനേഴ്സ്. Then these are the reasons or circumstances of Russian Revolution. First one was Russia was ruled by Tsarist emperors. They were autocratic rulers. Under the autocratic rulers of Tsarist emperors, farmers and factory workers led a tragic life. And the another one was the low agricultural production. Low agricultural production affected the farmers' income, and they had to pay a huge tax. Then the last one was Russia was rich in natural resources,
but their industrial production was meager. Most of their industries were controlled by foreigners. These are the reasons for Russian Revolution. We already learned that many writers or thinkers influenced the American War of Independence, French Revolution and Latin American Revolution. Likewise, many writers influenced the Russian Revolution. The many writers depicted the plight of the workers. They depicted the plight of or condition of the workers and farmers in their work. The writers were Maxim Gorky. The writers influenced the Russian Revolution. They were, first one, Maxim Gorky. Maxim Gorky. Another one was Leo Tolstoy. Then next one, Ivan Turgenev. Ivan Turgenev. And the last one is Anton Chekhov. These are the thinkers. They influenced the Russian Revolution. Maxim Gorky, Leo Tolstoy, Ivan Turgenev, Anton Chekhov. In that time, Marxist ideologies formulated by Karl Marx and Frederick Engels. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഒരുപാട് റൈറ്റേഴ്സ് റഷ്യൻ റവല്യൂഷനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ എന്താണ് രണ്ട് പേര്, അതായത് കാൾ മാർക്സ് ആൻഡ് ഫ്രെഡറിക് ഏഞ്ചൽസ്, they formulated the Marxist ideologies. Karl Marx, Marxist ideologies. Marxist ideology. Karl Marx and Frederick Engels. They were formulated the Marxist. What is Marxist ideology or Marxism? Marxism means it gave more importance to workers. നമുക്കറിയാം ആ സമയത്ത് റഷ്യൻ റവല്യൂഷന്റെ സമയത്ത് അവിടുത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയായിരുന്നു? ട്രാജിക് ലൈഫ്, അല്ലെ? ട്രാജിക് ലൈഫ് ആർക്കായിരുന്നു ട്രാജിക് ലൈഫ് ഉണ്ടായിരുന്നത്? ഫാമേഴ്സ് ആൻഡ് വർക്കേഴ്സ്, അല്ലെ? ഫാമേഴ്സും വർക്കേഴ്സും ഒരു ട്രാജിക് ലൈഫ് ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ Karl Marx and Frederick Engels, they formulated the Marxist ideologies. Marxism means gave more importance to workers. വർക്കേഴ്സിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന മാർക്സിസം എന്നുള്ള ഒരു ഐഡിയോളജി അവര് ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്തു. ഈ മാർക്സിസ്റ്റ് ഐഡിയോളജി സ്റ്റിയർഡ് ദി വർക്കേഴ്സ്. അപ്പൊ ഈ ഒരു മാർക്സിസം വന്നതോടുകൂടി ഇറ്റ് സ്റ്റിയർഡ് ദ വർക്കേഴ്സ് മീൻസ് അവരെ വളരെയധികം ആവേശം കൊള്ളിച്ചു. കാരണം അവർക്ക് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഐഡിയോളജിയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടുത്തെ വർക്കേഴ്സിനെ വളരെയധികം ആവേശം കൊള്ളിച്ചു ഈ ഒരു ഐഡിയോളജി എന്നുള്ളത്. ബേസ്ഡ് ഓൺ ഇറ്റ്സ് മാർക്സിസ്റ്റ് ഐഡിയോളജി, the Social Democratic Workers Party was formed. Then, based on the Marxist ideology, Social Democratic Workers Party was formed. Social Democratic Workers Party. Then later the Social Democratic Workers Party split into two. ഈ സോഷ്യൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് വർക്കേഴ്സ് പാർട്ടി ഫോം ചെയ്തു. പിന്നീട് ഇത് രണ്ടെണ്ണമായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു. ഈ രണ്ട് പാർട്ടി, സോഷ്യൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് വർക്കേഴ്സ് പാർട്ടി സ്പ്ലിറ്റ് into two. They are one among them Mensheviks and the another one was Bolshevik.
Menshevik and Bolshevik. Then the leader of the Menshevik party, Alexander Kerensky. ഈ സോഷ്യൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടി രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുകയും മെൻഷവിക് എന്നും ബോൾഷെവിക് എന്നും, അതിൽ മെൻഷവിക്കിന്റെ ലീഡർ ആയിരുന്നു അലക്സാണ്ടർ കെരൻസ്കി. ലീഡർ അലക്സാണ്ടർ കെരൻസ്കി. Then ബോൾഷെവിക് ഇതിന്റെ ലീഡേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ബോൾഷെവിക് പാർട്ടിയുടെ ലീഡേഴ്സ് ലെനിൻ ആൻഡ് ട്രോട്സ്കി. Lenin and Trotsky. Then, based on the Marxist ideology, Social Democratic Workers' Party formed. Then the Social Democratic Workers' Party divided into two. They are Mensheviks and Bolshevik. The leader of the Menshevik party, Alexander Kerensky, and the Bolshevik party led by Lenin and Trotsky. As we said, Russia was in the edge of a crisis. The crisis reached its worst when Russia was defeated in the Russia-Japan War in 1905. The crisis reached its worst when Russia was defeated in the Russia-Japan War in 1905. Russia-Japan War. In that time, another incident took place in Russia. That was Bloody Sunday. What is Bloody Sunday? The workers organized a huge march at Petrograd on 9th January 1905, demanding political rights and economic reforms. The workers organized a huge march at Petrograd on 9th January 1905. What was their demand? They demanded their political rights and economic reforms. This incident is known as Bloody Sunday. Bloody Sunday. Another incident related to Russian Revolution, that was Bloody Sunday. It was took place in 9th January 1905. 9th January 1904. Workers organized a huge march at Petrograd. They demanded their political rights. Then march was fired at by the soldiers and hundreds of demonstrators were killed. Then ഈ മാർച്ചിലേക്ക് ഫയർ ചെയ്യുക, സോൾജിയേഴ്സ് ഫയർ ചെയ്യുകയും അതുപോലെ ഹൺഡ്രഡ്സ് ഓഫ് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ്സ് മീൻസ് ആരാണ്? ആ പ്രകടനക്കാർ, അതായത് മാർച്ച് നടത്തിയ പ്രകടനക്കാരായിരുന്നു? വർക്കേഴ്സാണ്. അപ്പൊ ആ വർക്കേഴ്സിന്റെ നേരെ സോൾജിയേഴ്സ് ഫയർ ചെയ്യുകയും ഒരുപാട് ആളുകൾ അതിൽ കൊല്ലപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ഈ ഒരു സംഭവമാണ് ബ്ലഡി സൺഡേ എന്നുള്ള പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത്. After the incident of Bloody Sunday, workers organizations were formed all over Russia. These workers organizations is known as Soviets. After the incidents of Bloody Sunday, workers organizations formed in Russia. The organization is known as Soviets. Workers organization. Then the strike gained massive strength due to the participation of Soviets. അപ്പോൾ വളരെയധികം, അതായത് സോവിയറ്റ്സ് ഫോം ചെയ്തതോടുകൂടി ആ ഒരു സ്ട്രൈക്ക് വളരെയധികം മാസീവ് സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ആളുകളുടെ പിന്തുണ ഉണ്ടായി എന്നുള്ളതാണ്. Then the emperor compelled to form a legislative assembly called Duma. The Emperor Nicholas II, they formed a legislative assembly called Duma. അങ്ങനെ ഈ ഒരു സമയം, അപ്പൊ റഷ്യയിൽ ആകെ എന്താണ്, ഒരുപാട് ഫാമേഴ്സും വർക്കേഴ്സും അവർ തമ്മിൽ വളരെയധികം പ്രശ്നങ്ങളുള്ള ഒരു സമയമാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വളരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രൈക്ക് അവിടെ ഉണ്ടായി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ
എംപറർ ഒരു ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി ഫോം ചെയ്യാൻ, ഡ്യൂമ എന്നുള്ളതാണ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലിയുടെ പേര്, ഡ്യൂമ. ഈ ഒരു ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി ഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം നിർബന്ധിതനായി എന്നുള്ളതാണ്. Ignoring the protest from the Tsar Emperor Nicholas II, the emperor decided to participate in the First World War that started in 1914. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി ഡ്യൂമ ഫോം ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ അതിൻ്റെയൊക്കെ പ്രൊട്ടസ്റ്റിനെ ഇഗ്നോർ ചെയ്തുകൊണ്ട്, അതിനെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ സാർ എംപറർ നിക്കോളാസ് സെക്കൻഡ് ഡിസൈഡഡ് ടു പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ഇൻ ദി ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാർ ദാറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ഇൻ 1914. 1914 തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാറിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചു. Then lot of Russian soldiers were killed in the war. Food shortage became severe by 1917. ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാർ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു ക്രൈസിസിൽ നിൽക്കുന്ന സമയമാണ് റഷ്യയിൽ. ഈ സമയത്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ കൺസിഡർ ചെയ്യാതെ ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാറിൽ ഇദ്ദേഹം പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചു. അതോടുകൂടി റഷ്യയിലെ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വളരെയധികം പതറ്റിക്കായി എന്നുള്ളതാണ്. ഫുഡ് ഷോർട്ടേജ് ബിക്കെയിം സിവിയർ ഇൻ 1917 ആയപ്പോഴേക്കും അവിടെ ഫുഡ് ഷോർട്ടേജ് വളരെയധികം സിവിയർ ആയി എന്നുള്ളതാണ്. Then the workers organized a protest march in Petrograd and the workers captured Petrograd and Nicholas II thrown out power. അങ്ങനെ വർക്കേഴ്സ് ഈ ഒരു സമയത്ത് വർക്കേഴ്സ് പെട്രോഗാർഡിലേക്ക് മാർച്ച് ചെയ്യുകയും പെട്രോഗാർഡ് അവിടെ പിടിച്ചെടുക്കുകയും അപ്പോഴത്തെ സാർ എംപറർ ആയിരുന്ന നിക്കോളാസ് സെക്കൻഡിനെ അധികാരത്തിൽ നിന്ന് അവര് ത്രോൺ ഔട്ട് ചെയ്തു, അവര് അധികാരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി എന്നുള്ളതാണ്. ദെൻ a provisional government was formed under the leadership of Alexander Kerensky, the Menshevik leader. ഈ അങ്ങനെ ഒരു പ്രൊവിഷണൽ ഗവൺമെന്റ് മീൻസ് തൽക്കാലത്തേക്ക് ഒരു ഗവൺമെന്റ്. കാരണം അവിടെ എന്താണ്, നിക്കോളാസ് സെക്കൻഡിനെ ഇവര് ത്രോൺ ഔട്ട് ചെയ്തു, അധികാരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി. അപ്പൊ റഷ്യയിൽ അവിടെ ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു എംപറർ ഇല്ലാത്തൊരു സമയമാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് ഒരു പ്രൊവിഷണൽ ഗവൺമെന്റ് ഫോംഡ് അണ്ടർ ദ ലീഡർഷിപ്പ് ഓഫ് അലക്സാണ്ടർ കെരൻസ്കി. മെൻഷെവിക് ലീഡർ ആയിരുന്ന അലക്സാണ്ടർ കെരൻസ്കിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു പ്രൊവിഷണൽ ഗവൺമെന്റ് ഫോം ചെയ്തു. ദിസ് ഇൻസിഡന്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഫെബ്രുവരി റവല്യൂഷൻ. ഈ ഒരു ഇൻസിഡന്റ് റഷ്യയുടെ ചരിത്രത്തിൽ നടന്നിട്ടുള്ള ഈ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഇവന്റ് ആണ് ഫെബ്രുവരി റവല്യൂഷൻ എന്നുള്ളത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത്. These are the circumstances that led to form a provisional government in Russia. ഇപ്പോൾ റഷ്യയിൽ ഒരു പ്രൊവിഷണൽ ഗവൺമെന്റ് ഫോം ചെയ്യാനുണ്ടായിട്ടുള്ള സർക്കംസ്റ്റാൻസസ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത്. അനലൈസ് ദ സർക്കംസ്റ്റാൻസസ് ദാറ്റ് ലെഡ് ടു ഫോം എ പ്രൊവിഷണൽ ഗവൺമെന്റ് ഇൻ റഷ്യ. ഫസ്റ്റ് ഇൻസിഡന്റ്, റഷ്യ ഡിഫീറ്റഡ് ഇൻ ദി റഷ്യ-ജപ്പാൻ വാർ ഇൻ 1905. The next incident, Bloody Sunday on 9th January 1905. Workers marched at Petrograd for their political and economical rights. Then march was fired, the soldiers and many demonstrators killed in this event. This is known as Bloody Sunday. And after the incident, workers organization formed all over Russia. This is known as Soviets. Then the Tsar Emperor Nicholas II formed a legislative assembly, compelled to form a legislative assembly called Duma. Ignoring the protest of the Duma, Nicholas II decided to participate in the First World War. Then many soldiers were died in that war. Then food shortage became severe. Then the workers marched at Petrograd and captured Petrograd and Nicholas II thrown out of power. Then a provisional government was formed under the leadership of Alexander Kerensky, the Menshevik leader. A group of Soviets did not approve of the provisional government. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു പ്രൊവിഷണൽ ഗവൺമെന്റ് ഫോം ചെയ്തു, പക്ഷേ ഒരു കൂട്ടം സോവിയറ്റ്സുകൾ ഈ ഒരു പ്രൊവിഷണൽ ഗവൺമെന്റിനെ അപ്രൂവ് ചെയ്തില്ല എന്നുള്ളതാണ്. Vladimir Lenin strongly opposed the provisional government and he argued that the entire power should be transferred to the Soviets.
They propagated that only the proletarian government means workers' government, could eradicate the economic backwardness and inequality. Then ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സോവിയറ്റ്സ് ആണ് ഈ ഒരു പ്രൊവിഷണൽ ഗവൺമെന്റിനെ എതിർത്തതെന്ന് അവരെ അപ്രൂവ് ചെയ്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ലെനിൻ ഹീസ് ദ ലീഡർ ഓഫ് ബോൾഷെവിക് പാർട്ടി. ദെൻ ഹി സ്ട്രോങ്ലി ഓപ്പോസ്ഡ് ദി പ്രൊവിഷണൽ ഗവൺമെന്റ്. ഹി ആർഗ്യൂഡ് ദാറ്റ്, എന്താണ് അദ്ദേഹം ആർഗ്യൂഡ് ചെയ്തത്? ദ എൻറ്റയർ പവർ ഷുഡ് ബി ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ടു ദി സോവിയറ്റ്സ്. അധികാരം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് സോവിയറ്റ്സിന് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം. അതാണ് അദ്ദേഹം ആർഗ്യൂ ചെയ്തത്. ദേ പ്രൊപ്പഗേറ്റഡ് ദാറ്റ് ഓൺലി proletarian government could eradicate the economic backwardness and inequality. ഇപ്പോൾ വളരെ കാലമായിട്ട് റഷ്യയിൽ എന്തുണ്ട്? ഇനീക്വാളിറ്റീസ്, ബാക്ക്വേർഡ്നെസ് എല്ലാം ഉണ്ട്. ഇതെല്ലാം തന്നെ ഇറാഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് ഫോം ചെയ്യണം? ഒരു പ്രോലിറ്റേറിയൻ ഗവൺമെന്റ്, വർക്കേഴ്സിന്റെ ഒരു ഗവൺമെന്റ് ഫോം ചെയ്താൽ മാത്രമേ അത് സാധിക്കുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്തത്. ദെൻ ഇൻ ദാറ്റ് പർപ്പസ് ദേ പുട്ട് ഫോർവേഡ് സെവറൽ ഡിമാൻഡ്സ്. One of them was Russia withdraw from the First World War. Then another one was seize the lands owned by the lords and distribute them among the farmers. Then the last one was make factories പബ്ലിക് പ്രോപ്പർട്ടി. അപ്പൊ അവര് 3 ഡിമാൻഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ഇതേ പുട്ട് ഫോർവേഡ് സെവറൽ ഡിമാൻഡ്സ്, ലൈക്ക് ഒരുപാട് ഡിമാൻഡ്സ് അതിൽ വെച്ചു. അതിൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള 3 എണ്ണമാണ് വിഡ്രോ റഷ്യ ഫ്രം ദി ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാർ. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലെ, നിക്കോളാസ് സെക്കൻഡ് അദ്ദേഹം ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാറിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കമ്പൽ ചെയ്തു എന്നല്ല, അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ പങ്കെടുത്തു എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് റഷ്യ പിന്മാറണം എന്നുള്ള ഒരു ഡിമാൻഡാണ്. ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ വാസ് സീസ് ദ ലാൻഡ്സ് ഓൺ ബൈ ദി ലോർഡ്സ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് എമംഗ് ദി ഫാമേഴ്സ്. അതായത് അവര് ലോഡ്സ് പിടിച്ചടക്കിയിട്ടുള്ള ലാൻഡ്സുകളെല്ലാം തന്നെ ആർക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു കൊടുക്കുക? ഫാമേഴ്സിന് തന്നെ തിരിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത്. ദെൻ മേക്ക് ഫാക്ടറീസ് പബ്ലിക് പ്രോപ്പർട്ടി. പിന്നെ ഫാക്ടറീസ് എല്ലാം തന്നെ പബ്ലിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആക്കിയിട്ട് മാറ്റുക എന്നുള്ള ഡിമാൻഡുകളാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. Then in October 1917, the Bolsheviks organized an armed rebellion against the provisional government. Kerensky fled from the country and Russia came under the control of the Bolshevik. This incident is known as October Revolution. അപ്പൊ ഇതിനെ തുടർന്ന് ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളെ തുടർന്നിട്ട് എന്തുണ്ടായത്? ഒക്ടോബർ 1917 ഒക്ടോബർ ബോൾഷെവിക് ഓർഗനൈസ്ഡ് ആൻ ആർമഡ് റെബല്യൻ. Bolsheviks, they organized an armed rebellion. എന്തിനെതിരെയാണ്? Against the provisional government. And then Alexander Kerensky fled from the country and Russia came under the control of Bolshevik. This incident is known as October Revolution. October Revolution. Okay. Then a cabinet was formed with Lenin as its head. Then the cabinet took some revolutionary measures. A cabinet was formed with Lenin as its head. Cabinet. Head ആരായിരുന്നു? Lenin. Then this cabinet took some revolutionary measures. What are the revolutionary measures? First one was Russia withdrew. Russia withdrew from the First World War. Then Russia എന്താണ്? ഈ ഒരു revolutionary measures റഷ്യ ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാറിൽ നിന്ന് പിന്മാറി. നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ദേ പുട്ട് ഫോർവേഡ് സെവറൽ ഡിമാൻഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അവർ ഒരുപാട് ഡിമാൻഡ്സ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതെന്താണ്? അതിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ്? റഷ്യ ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാറിൽ നിന്ന് പിന്മാറണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു. എന്നാൽ ലെനിന്റെ ലീഡർഷിപ്പിൽ വന്നിട്ടുള്ള ക്യാബിനറ്റ് അല്ലെ, ആ ക്യാബിനറ്റിൽ അവരെടുത്തിട്ടുള്ള റവല്യൂഷണറി ചേഞ്ചസിൽ ഒന്നാമത്തതാണ് റഷ്യ വിഡ്രൂ ഫ്രം ദി ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാർ. ദെൻ സീസ്ഡ് ഔട്ട് ദ ലാൻഡ് ഓൺഡ് ബൈ ദി ലോർഡ്സ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഇറ്റ് എമംഗ് ദി ഫാമേഴ്സ്. അതുപോലെ തന്നെ
ആ പിടിച്ചെടുത്ത ലാൻഡുകളെല്ലാം തന്നെ ആർക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു കൊടുത്തു? ഫാമേഴ്സിന് തന്നെ തിരിച്ചു കൊടുത്തു എന്നുള്ളതാണ്. സീസ്ഡ് ഔട്ട് ദ ലാൻഡ് ഓൺ ബൈ ദി ലോർഡ്സ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഇറ്റ് എമംഗ് ദി ഫാമേഴ്സ്. Then next one, factories, banks, transportation facilities and foreign trade were brought under പബ്ലിക് ഓണർഷിപ്പ്. അവരുടെ മൂന്നാമത്തെ ഒരു ആവശ്യം എന്തായിരുന്നു? ആദ്യത്തെ മേക്ക് ഫാക്ടറീസ് പബ്ലിക് പ്രോപ്പർട്ടി, അല്ലെ? ഫാക്ടറീസ് എല്ലാം തന്നെ പബ്ലിക് പ്രോപ്പർട്ടി ആക്കണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ ഒരു ലെനിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ക്യാബിനറ്റ് മിഷൻ വന്നപ്പോൾ ആ ഒരു ആവശ്യം അവർ അംഗീകരിച്ചു. എന്താണ്? ദ ഫാക്ടറീസ്, ബാങ്ക്സ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഫെസിലിറ്റീസ് ആൻഡ് ഫോറിൻ ട്രേഡ് വെർ ബ്രോട്ട് അണ്ടർ പബ്ലിക് പ്രോപ്പർട്ടി. ദെൻ ദേ സ്റ്റാർട്ടഡ് എ സെൻട്രലൈസ്ഡ് പ്ലാനിങ്. അവര് ഒരു സെൻട്രലൈസ്ഡ് പ്ലാനിങ് തുടങ്ങി എന്നുള്ളത്. ദീസ് ആർ ദി റെവല്യൂഷണറി സ്റ്റെപ്സ് ദാറ്റ് ടേക്കൺ ബൈ ലെനിൻ. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെയായിരുന്നു നമ്മുടെ ലെനിൻ ഈ ഒരു ക്യാബിനറ്റിന്റെ ഹെഡായി വന്നതിന് ശേഷമുള്ള റെവല്യൂഷണറി സ്റ്റെപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. Then next we are discussing about the influences of Russian Revolution or consequences. What are the consequences or influences of Russian Revolution? Russian Revolutionന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത്. Influence. The first one was transformed Russia from centuries old backwardness and helped to attain economic, scientific and technological progress. Transformed Russia from സെഞ്ചുറീസ് ഓൾഡ് ബാക്ക്വേർഡ്നെസ്. വളരെ കാലമായിട്ട് ഒരു ബാക്ക്വേർഡ്നെസ്സിലായിരുന്നു റഷ്യ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതിൽ നിന്നൊക്കെ റഷ്യ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് റഷ്യൻ റവല്യൂഷന്റെ. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹെൽപ്ഡ് അറ്റൈൻ എക്കണോമിക്, സയന്റിഫിക് ആൻഡ് ടെക്നോളജിക്കൽ പ്രോഗ്രസ്. ഇത് എല്ലാ ഫീൽഡിലുമുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രസ്സിന് കാരണമായി എന്നുള്ളതാണ്. Then next one, in 1924 a new constitution came into force and USSR was formed. 1924 എന്താണ്? ന്യൂ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഫോം ചെയ്തു. അങ്ങനെ USSR ഫോം ചെയ്തു എന്നുള്ളത്. USSR യൂണിയൻ ഓഫ് സോവിയറ്റ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് റിപ്പബ്ലിക്സ്. യൂണിയൻ ഓഫ് Union of Soviet Socialist Republic, USSR was formed. Then spread socialist ideologies or socialist ideologies all over the world. സോഷ്യലിസം എന്നുള്ള ഒരു ഐഡിയോളജി ലോകം മുഴുവൻ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നതിന് സഹായിച്ചു എന്നുള്ളത്. ദീസ് ആർ ദി ഇൻഫ്ലുവൻസസ് ഓഫ് റഷ്യൻ റവല്യൂഷൻ. ഫസ്റ്റ് വൺ, ട്രാൻസ്ഫോംഡ് റഷ്യ ഫ്രം സെഞ്ചുറീസ് ഓൾഡ് ബാക്ക്വേർഡ്നെസ്, ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് വൺ വാസ് then in 1924 new constitution was formed. Then USSR formed Union of Soviet Socialist Republic, and the last one was spread of socialist ideologies all over the world. These are the consequences or influences of Russian Revolution. Let's revise the points that we have learned today. First, we have discussed the demands of workers. They demanded abolish the private property system. Everyone has to work. Power must be in the hands of people. Then we have discussed about the reasons of Russian Revolution. What are the reasons of Russian Revolution? The first one was the farmers and factory workers in Russia led a tragic life under the autocratic rule of Tsarist emperors. Russia was ruled by Tsarist emperors, and the workers and factory workers, they led a tragic life. Then the another one was Russia was low agricultural production. It affected the farmers' income, and landless farmers, they paid a huge
amount of tax. Then another one was Russia was rich in natural resources, but their industrial production was meager. Most of the industries were controlled by the foreigners. Then we have discussed about the writers that influenced the Russian Revolution. The writers who influenced the Russian revolutions were Maxim Gorky, Leo Tolstoy, Ivan Turgenev and Anton Chekhov. They depicted the life of workers in their writings. Then another one was the Marxist ideologies formulated by Karl Marx and Frederick Engels. Marxist ideologies. Then Marxism, we already said that the Marxism means it gave more importance to workers. Then based on the Marxist ideologies, the Social Democratic Workers Party was formed. Social Democratic Workers Party, it is split into two, Mensheviks and Bolshevik. Menshevik leader Alexander Kerensky and Bolshevik was led by Lenin and Trotsky. Then we have discussed about the circumstances that led to form a provisional government in Russia. This incident also known as February Revolution. The crisis reached the worst in Russia. Russia was defeated in the Russia-Japan War in 1905. Then the workers organized a huge march at Petrograd on 9th January 1905, demanding their political rights and economic reforms. Then march was fired at by the soldiers and hundreds of demonstrators were killed. This incident is known as Bloody Sunday. Then after that incident, the workers' organizations were formed all over Russia to conduct strikes. This workers' organization is called Soviets. Then the strike gained massive strength. The emperor compelled to form a legislative assembly called Duma. Then, ignoring the protest from Duma, Nicholas II, the Tsar Emperor, decided to participate the First World War that started in 1914. Lot of Russian soldiers were killed in that war and food shortage became severe in 1917. Then the workers organized a protest march in Petrograd. Workers captured Petrograd and Nicholas II was thrown out power. A provisional government was formed under the leadership of Alexander Kerensky, the Menshevik leader. These are the circumstances that form a provisional government in Russia. Then we have discussed about October Revolution. Then a group of Soviets did not approve the provisional government. Lenin strongly opposed the provisional government. He argued that the entire power should be transferred to the Soviets. They propagated the only proletarian government could eradicate the economic backwardness and inequality. And they put forward several demands for it. One among them is withdraw Russia from the First World War. Then second one was seize the lands owned by the lords and distribute it among the farmers. And the last one is make factories public property. Then in October 1917, the Bolshevik organized an armed rebellion against the provisional government, and Russia came under the control of Bolsheviks. Kerensky fled from the country. This incident is known as October Revolution. After that, a cabinet was formed with Lenin as its head. Then the cabinet took some revolutionary measures. Russia withdrew from the First World War, seized out the land and owned by the lords and distributed it among the farmers. Factories, banks, transportation facilities and foreign trade were brought under the public ownership. Then they started a centralized planning. At last we are discussing about the influences of Russian Revolution.
The first one was transformed Russia from centuries-old backwardness, and it helped economic and scientific and technological progress. In 1924, a new constitution came into force and USSR was formed, Union of Soviet Socialist Republic. Then spread of socialist ideologies all over the world. These are the points that we have learned today. As usual, I am going to give you an assignment. The question is, analyze the circumstances that led to form a provisional government in Russia. Once again, analyze the circumstances that led to form a provisional government in Russia. Thank you all for listening my class.